Good morning, my dear students. So let us continue with the preparation of cash flow statement. In that, we were discussing with the 6 marks problem, like how for 6 marks they go for asking each and every activity. Either it can be calculation of cash flow from operating activity, or it can be financing, or it can be investing. So with the continuation, let us go for solving some other problems. Yesterday I had given you all one assignment problem, that is with the Glory company. I had analyzed like what are the current assets and current liabilities, what has to be done. You should have got 3,70,000 as cash inflow from operating activities. So with this today I'll just go for analyzing the same problem. Let us continue the concept. So in any problem, if it is being given, first go for analyzing the question. When you go for reading the question only, you should be in a position each transaction under which activity it has to come. As I have already told, cash flow has been categorized into three activities, that is with the operating activities, investing activities and ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಆಡ್ decrease in current asset and increase in current liability. You should deduct increase in current asset and decrease in current liability. Once if you do that, and next you have to concentrate on tax paid. After giving the information related to the tax, then you will be getting net cash flow from the operating activities. At last you should know whether it is inflow or outflow. Okay na? Positive answer bandre figures bandre inflow agata, negative figures bandre outflow agata. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಟ್ಫ್ಲೋನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. See, like in yesterday's class, I have analyzed this. Glory Company Limited had profits of 3,60,000 for the year ended 31st March 2020 after adjusting the following. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಷಿನರಿ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಡ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಡ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಡ್. ಅದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ. ಡೆಟಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ನೌ once, as you are already aware with the format, once if you go for preparing, first you have to go for taking a format calculation of cash flow from operating activities, because as here they have asked calculate cash flow from operating activities anta or specifications ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟು any information related to furnitures, issue of shares ಇದ್ರೆ you have to ignore, because they have asked us to calculate only operating activities. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈ ತರ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ us to calculate only operating activities. Information transactions related only to operating activities has to be considered. Now, as usual, format with 3 columns, particulars, amount rupees and amount rupees. First, what we take, we have to take the closing balance. Yes or no? The moment when you take the closing profit, that is closing balance, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 3,60,000. Enter that. And next what you have to do, add non-operating expenses and losses. ಇಲ್ಲೇನೇನಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಷಿನರಿ 30,000, goodwill written off 10,000, loss on sale of building 5,000. That's all. Only 3 items we have. Take that. 30 plus 10 plus 5, 45,000. Take it into the outer column. Okay. So 3,60,000 plus 45,000, you will be getting 4,05,000. Next, what we have to do, deduct non-operating income and gains.
ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಸ್ ನಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೊ ನಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ 4,05,000 minus nil 4,05,000 you got. To this what we have to do now? We have to go for deducting less opening profit. ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವರು? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ 4,05,000 ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಟ್ 4,05,000 ಸಾರಿ 4,05,000 when you carry, that will become your cash from operations first stage or profit. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ as cash from operations. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next you have to concentrate on your current assets and current liabilities. That is, you need to add decrease in current assets and increase in current liabilities. ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಎರಡೇ ಐಟಮ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. Make a entry of it. Debtors ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 110 minus 90, 20,000 you take there, and creditors how much? 90 minus 100, you have 10,000 difference there. Make a entry. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 30,000. Take into outer column. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4,05,000 plus 30,000, that is 4,35,000 you get. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4,35,000. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? That is stock, outstanding rent, bills payable, bills receivable. Make a entry. Stock ಎಷ್ಟಿದೆ? 140 minus 170, 30,000. Next outstanding rent 5,000. And next you have bills payable 10,000. ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇರಬೇಕು. Bills receivable 20,000. 30, 35, 45, 55, 65. 65,000 take into an outer column. 4,35,000 minus 65,000. How much you get? You get 3,70,000. And after this what you have to do? Deduct tax paid. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, 3,70,000. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 3,30,000 ವಿ ಗಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ 3,30,000. ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, this has to be one step down. Now it is correct. Okay, so this is how you go for calculating. I hope people are finding it easy. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. I hope people are clear and it is simple way of doing your cash flow statement. ಇನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು 6 marks ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. From the following P&L account, please concentrate on the next question, that is third question. From the following P&L account for the year ended 31st March 2018, calculate cash flow from operating activities. ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. With this you have to go for analyzing what has to be done. And solution you should get of 90,000. That is cash flow from operating activities you should get 19,000. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Salaries. Salaries is a direct expenses, so ignore. Getting my point? And rent. Rent again it is a direct expenses, so ignore. Now depreciation. Yes, depreciation has to be considered. Non-operating expenses. All the expenses has to be added there. Right? So here depreciation has to be added. Loss on sale of plant, yes, it has to be added. Goodwill written off, add. Proposed dividend, add. Provision for tax, add. Net profit carried down. Net profit carried down is nothing but this is your closing balance. Closing balance ಎಷ್ಟು? 10,000. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡ್ಬಿಡಿ, ಓಪನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಮೈನಸ್.
ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀಫಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆರಡು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಲಾಸ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ 10,000. Now let us go for solving the problem. Now see after analyzing again I am telling ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು. Now first what we have to do, you have to take the closing profit. What is your closing profit given there? 10,000. See ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, net profit carried on, ಅದೇ closing profit 10,000 ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, 2,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು 5,000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 5,000. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. That is 2 plus 1 plus 4 plus 5 plus 5, 10, 14, 15, 16, 17,000. Take the 17,000 to the outer column. 10 plus 17 is nothing but 27,000. Now next what you have to do, next you have to deduct. Deduct what? Again non-operating income and gains. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು 5,000. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು 3,000. That is 8,000. In 27,000 you have to deduct your 8,000. Getting my point? So you will be 27 minus 8, you will be getting 19,000. After this, what has to be done? Yes, you have to go for this 19,000. This is the first stage. Now, this is called as the, you can write as cash from operations. Opening profit. Yes, opening profit if it is been given, you can take. Il opening profit kottilla, so ali nil ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 19,000ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ನಿಲ್. ಸೊ ದಟ್ 19,000 you carry. That 19,000 is called as cash from operations. Okay, and next you have to concentrate on current assets and current liabilities. That is, you need to add decrease in current assets and increase in current liabilities. But when you check in this particular problem, they have not given any information related to current assets and current liabilities. So what? Just make it as nil. Nil anta torsi. Ashta nil. Next, less what? Less increase in current assets and decrease in current liabilities. Idu matra ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, confuse ಆಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ. ಆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ನಿಲ್. ಸೊ ಸೇಮ್ 19,000 you go for carrying. And this 19,000 is nothing but, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇರತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. How much is been given in this problem? There is no information related to the tax paid. Again nil. So adunu nil haki 19,000 carry ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. This 19,000 is called as cash inflow from operating activities. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 19,000 ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so always remember, and they have asked you to calculate only operating activities, so we have concentrated on expenses, income and current assets and current liabilities. So this is how you go for calculating the cash flow from operating activities. Clear with this? Okay, so for tomorrow's class I'll give you all one more homework problem. I want you all to concentrate with that particular homework problem. So this is your homework problem. Calculate cash from financing activity for the following data. Very clearly they have given financing activity. Financing activity calculate madak helidare. Financing activity anta tashana nimge ಏನು ಹೇಳಿದೆ, you have to concentrate only on the issue of shares, debentures and raising of loans.
ಅಥವಾ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. And when you are getting inflow, issue of shares, inflow of cash has to be added, payment, outflow of cash has to be deducted. So concentrate only on that. See lane ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Issue of equity shares, yes, it is a financing activity, and when you are issuing, you are getting the cash. So what has to be done? You go for adding it. And next is issue of 9% debentures. 9% debentures, again you are getting a inflow. So what has to be done? It has to be added. Redemption of preference share. Redemption of preference share means you will be paying. When you are redeeming the preference share, you have to pay to them. So there will be a outflow. When there is a outflow, you have to go for minus. And interest received next. Interest received, here it is not given. Generally we get interest on our investment, right? So that, and here interest received, inflow, non-operating activities agirodrinda, it comes in operating activity. So that has to be ignored. Okay. And next, raising of long-term loans. Yes, you are getting a loan, you are taking a loan, there is a inflow of cash, it has to be added. And next, dividends paid on the shares yaar tagondirtare or ನೀವು dividend pay ಮಾಡಬೇಕು. When you are paying the dividend, there is a outflow, so minus. Okay, correct. And next, sale of furniture. Sale of furniture andre it is something related to your assets, fixed assets ಆಗಿರ್ಬೋದು. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, fixed assets ಅಂದ ತಕ್ಷಣ it comes in investing activity, so it has to be ignored. And next, repayment of bank overdraft, that comes in your investing activity, so it has to be ignored. Okay, so only information related to shares, debentures, loan has to be considered. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ add ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ignore ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 9% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋನ್. 5 lakh plus 4 lakh plus 3,50,000, you will be getting 12,50,000. In that, what all has to be deducted? Redemption ಮತ್ತೆ dividend paid. 2,50,000 plus 1 lakh, that is 3,50,000. 12,50,000 minus 3,50,000, you will be getting 9 lakhs. So this is how you have to go for calculating the financing activity. So with this, I'll be ending today's class. Make sure you do this homework. In next class, I'll analyze and I'll go for the 15 marks problem. From next class, it is 14 marks in detail. All the three activities, that is operating, investing and financing. How to solve it, that we can discuss in the next class. So with this, I'll be ending today's class. Thank you. Have a nice day.